me half a chance, and I'll become an outstanding adventurer for sure. This must be... It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Each season brings its own festival, and each festival, in turn, brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Oh, it's Miss Kamisato, with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. Let me see. It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate... As you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. But of course, where our customers are able to provide the... So you're saying we need to go and buy some silk first? If even Ogura Textiles and Kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over. The only thing is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky. Huh. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's Kurisu's thing, right? We haven't been to Rito in a while. It looks like that will be our next stop. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fab... Oh, in the meantime, I have one other very small request. Could you? Why is she being so secretive all of a sudden? Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. That's very kind of you, thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association.
This is it. The International Trade Association. Okay then, we need to talk to Kurisu, right? Huh, doesn't look like he's here. Let's look around. Look, there he is! Ah, looks like we found him. What am I gonna do? Mr. Kurisu, are you alright? Oh, you're Miss Sayaka from the Kamisato clan. How do you do? Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you in a while. I take it you've been out of Rito? Thanks again for your help last time. The association is back in business, and it's all thanks to you. That's great, but, why were you staring into space just now? Did something bad happen? Well, you see, it's embarrassing to admit, but some of the association's goods have been stolen by vagrants. Which goods were stolen? It was a batch of high-grade silk. Oh. We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. It's been sitting in storage ever since. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of storage, thinking it'd probably fetch a good price. But then... the vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. I'd reported to the authorities, but... well, as you know, they don't think much of foreign merchants like us. The Kanjo Commission don't want to give us the time of day. Honestly, you can just tell that our suffering amuses them. Well, I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods. Please remember, Mr. Kurisu, that while you are here in Inazuma, you should be careful with your words. My apologies. I had to let off some steam. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Perhaps I'm doomed to go bankrupt after all. I am afraid I can't intervene in an official capacity, but I can still help you get your lost goods back. Of course, I would never... Wait, what? Huh? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no escaping the fact that my every action and word will be seen to reflect on the Yashiro Commission and the Kamisato clan. I do so not without reservation, so I hope that you will treat this matter as confidential. That aside, as I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't always be able to help you in such circumstances. Given your position and that of the International Trade Association, please try to exercise more caution in the future. You do not want to incur further unnecessary losses. We will. We certainly will. But, are you sure this isn't gonna cause any issues for you? What if someone Very humorous. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would be very surprised indeed if anybody in the Kanjo Commission thought— Whoa, that sent shivers down Mr. Kurisu. Thank you so much. Everyone, please follow me to the... All right, off we go! Why in the world can't I use my permit? Please step forward and complete. This is the Outlander Affairs Agency.
This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. Stop, thief! You think you can get your stuff back with this bunch? You must be... Why you Why wouldn't I, old man? Answer me this. You're one of those Outlander merchants, right? You trade association types are worms. Coming over to our land, leeching off our people. Who's gonna leap to your defense, huh? Look at that. No response. Face it. This is Inazuma. You've got no ties here. You're at the bottom of the pile. Can you really blame us for You are despicable. Hey! I just had an idea. Business? Pay up. And you can take your fabric back. Sound good? You're just a... What choice? Wait! Mr. Kurisu, please do not pay any money to this man. But... I trust you remember our agreement? If you keep your lips firmly sealed, I too shall uphold my end of the deal. Oh, yes, of course. Then please stand well back where it is safe. Now, it is time for me to honor my word! Let's get down to business. Say no more! Ha! Take flight! You know a thing or two. My blade! More! Can't handle your... Whirling snow! Embrace the ice! Let's get down to business. Boom! How's this? So rude! There's more! Wind, hear me! Move! My blade! To the ferry! Well, that's resolved. No, please, It was nothing. I was simply doing my duty. Miss Kamisato! Traveler! Are you hurt? Don't worry, we're fine. The vagrants left in quite a hurry. It would seem they didn't have time to take anything with them. I believe your stolen goods should all be... Thank you. Thank you so much. You'd best do a count. 6, 8, 10... Yep, it's all here. Great! Now we can finally buy some silk. Buy silk? You mean you need some of the silk here?
This was indeed our intent. Don't get us wrong, though. That's not the reason we helped you out. Even if it were just a few carrots or cabbages, chances are we still would have helped you get them back. Paimon thinks we're pretty lucky. If we arrived any later, our chances of getting Silk and Inazuma would have been 0. I honestly can't thank you all enough. Please, say no more. You need Silk? I'll pick out a piece for you right away. Thank you, good sir. How much do I owe you? Oh, it's free of charge. I could never ask you to pay after everything you've done for me. No, that will never do. Things cost what they cost, and what they cost is what I shall pay. Merchants already have enough challenges to deal with, and as Paimon explained, my help was unconditional. Please, sell your wares to me at the price you would sell them to any other customer. There is nothing to feel distressed about, because nothing, I repeat, nothing happened here in these— Thank you. I don't think I could ever repay you. You have helped me greatly, and I will never forget it. I'm afraid we must part ways. I must get these goods back to the association. If you ever need anything at all, just come to the International Trade Association and ask for Kurisu. Very well. And thank you for the silk, Mr. Kurisu. See you then! Bye! Safe journey! Traveler, thank you for stepping in to help out. But how— Perhaps. It's not every day an important person like you helps out someone like Kurisu. It really Your praise is quite unwarranted. I merely did what anyone in my position would have done. I admit that it did feel strange for me to come to his aid. But this should have nothing to do with identity or social class. I guess that deep down, sorry, I'm getting off— Right. Let's head back to Ogura Textiles and Kimonos and give our hard-won silk to the shopkeeper. Okay. Welcome back! So, Yes, they did. Here. excellent news! So, apart from the silk, I think everything else I need I've got in store already. I just need to go and take stock of our materials. It won't take me a moment. I'll be right back. They better all be there. I do hope nothing else is missing. Traveler, on the subject of garments, I've been meaning to acquire a new outfit for you, too. It's just, I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. Oh, are you sure? Is that so? Impressive. So travelers of your stature hold themselves to a dress code, as well as a code of conduct. More like when you're away from home, you've gotta live by certain rules to survive, whether you like it or not. But Paimon would still love to check out some Inazuman outfits. Just what is that supposed to mean? They make them in whatever size the customer asks for. Your interactions are so adorable to watch.
I mean, I can certainly find someone to tailor a Paimon-size outfit if Paimon so wishes. Well, if you're sure, as you wish. Something else I've been wondering is, how do people in other nations dress? It's so true. People dress in all kinds of ways. Some people like to wear a hood, some cover up half their face with a mask, some just straight up dress like a peacock. Oh, and some have their tummy on show. Others wear skin-tight leotards and leggings. If you can imagine it, Paimon guarantees that someone out there is... Really? So there is no single standard and people just dress however they like? So fascinating. Somehow, I feel a little envious. Wait, so you want to dress like a peacock now? No, of course not. I just mean, I admire those who are able to do as they please. I would very much like to travel across the 7 nations and see how people live. Sorry to keep you waiting. I've checked my inventory. Thank you. Is there anything else you're missing? Fortunately not. I have all the materials I need. As for the size, would you like me to go by the dimensions given on the design? Yes, please. Understood. I'll get to work short. Here you go. Is it possible to treat this as an urgent order? Well, luckily, we don't have any other urgents at the moment, so I can begin work right away. It will still take me some time, though, so please come and collect it later. Until then, I'm sure you'll find somewhere nearby to pass the time. Good idea! Let's check out the whole area! There will be no loose ends while you're in my company. I already decided where to go while we wait. For our next stop, I'd like to take you both for a meal. Food? Oh, Paimon likes this plan. I picked the venue especially for you. A humble local eatery called Kiminami Restaurant. I thought that the relaxed atmosphere there would suit our day much better than the prohibitively formal one of a high-end restaurant. Shall we head off? Yep. Paimon can't wait! Are we here? Ooh, it's one of those street-side places. Looks cute and cozy. Welcome! Oh, Miss Kiminami, how do you do? Ah, Miss Kamisato. Perfect timing. Your booking was for... well, right now. I believe Zep will be sticking to the order I placed in advance. As for the other matter we discussed... Excellent. No problem. And everything you asked for is ready and waiting. Traveler, tiny customer, please wait here for a moment while I prepare your food. Go ahead and take a seat. There is something I need to take care of, but I'll be back momentarily. It's nothing of... I just have a few minor things I need to attend to. I won't be long. She sure left in a hurry. Whatever it is... So, you two are Miss Kamisato's friends?
Well, we serve all the classics. Sure, there are fancier looking places out there, but the food here speaks for itself. Hope you enjoy it. Over the years we've been in business, we've gotten to know the Kamisato clan quite well. Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. They're always sending staff down here to order something and take it back to them. Her table booking surprised me, not least because it was a group reservation. This is the first time I've ever heard of Miss Kamisato going out for dinner with friends. The first time ever? Oh, guess that makes us. Sure does. And I'm probably crossing the line here, but I'm just telling you what others have told me. Apparently, Miss Kamisato doesn't have a lot of friends. How is that possible? She's so kind and polite to everyone. Paimon would have thought that would make her really popular. That's what I used to think too. But it turns out the rules of social interaction are a bit more complicated than that. Nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, elegant, graceful, not to mention that she belongs to one of the most illustrious clans in the land. In short, they see her as a model young lady. But that's just it. People look at her and they... So you see, on paper, she sounds like a girl everyone would want to get to know. But in practice, she finds it difficult to make friends. Huh. Paimon never would have... We don't speak all that much, but we do go quite a way back. I've always admired her for taking on so many responsibilities at such a young age. So, it makes me really happy to see her here with friends today. Anyway, relax. Enjoy your meal. And please, talk to her as much as possible. I know she'll appreciate it. Consider it a favor for the whole neighborhood. Look after her for us. Huh? That sounded like Ayaka! I'm so sorry, Traveler. Could you join me over there for a minute? I need your help with something. I'm sorry. I didn't want to drag you away all of a sudden. I, just had a cooking catastrophe. Oh, so that loud noise we heard came from the cooking pot. As you can see, this house is right next to the restaurant. It's where the owner lives. Actually, this whole compound is the family's private property. I asked Miss Kiminami to prepare some ingredients and utensils for me so that I could cook a special dish here. Right. If there's something you want to eat, you could just order it from the menu. Actually, I wanted to cook something as a gift for Tsubaki. My mother mentioned in her notebook that Tsubaki enjoys food from all over the world. So I thought, if I'm going to meet Tsubaki, perhaps a dish from overseas would make a fitting gift. A dish from overseas? If so, then we've got lots of options, don't we? That's what I was thinking. You must have picked up a lot of knowledge about different cultures on your trip. Can I leave you to finish this task then? Great. But what kind of overseas dish would make a suitable gift? It needs to survive a journey from the kitchen to the recipient's door. Oh, Paimon knows! There's one dish out there that was practically created for this pizza! Pizza? It's an assortment of toppings and sauce spread over a bread base and cooked in the oven. And it's so good! That does sound pretty good. Please speak to President. Is the pizza ready?
Is the pizza ready? Oh, it's ready. It smells delicious. You're an excellent cook, Traveler. I would love to be able to master dishes from all over the world. Well, all you need to learn is a recipe. We can bring you some more recipes in the future if you like. Great. I look forward to learning from your... How are you all doing? Whoa, is this... Miss Kamisato, this must be the dish you were talking about. Yes, an overseas dish cooked by the Traveler. Could I trouble you to package it for me? Sure, no problem. Oh, it smells good. I bet it tastes amazing. Oh, now I really want to put something like... Want us to teach you how to make it? Oh, could you? The most satisfying meals are the ones you share with other people. So Paimon thinks that our friends in Mondstadt wouldn't mind us sharing this dish with Inazuma. Really? That's great. I've always wanted to learn how to cook some international dishes. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu and put a promotion where everyone will see it. Since we've become a closed nation, people haven't had the chance to try anything new. Traveler, you're the best! I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Please, make your way back to the restaurant whenever you're ready. The food will be waiting for you. You could have sold that recipe for a high price, but you selflessly gave it away for free. You're a wonderful person. I mean it. I admire you a lot, and I'm so proud to be friends with someone of such fine character. Well, you should probably write down the recipe now, no? Yeah, let's make sure we include all the details and then give it to Miss Kiminami. So, pizza. Start with the basic ingredients. Seriously? Right, now to add the next couple of ingredients. Xiangling sure left a deep impression on you, huh? Oh? Who's Youngling? A friend of ours who's a really talented chef. Though she has some strange tastes. Still, she's one of Now for the cooking instructions. Place onto oven rack at high heat and cooked until golden brown. Alright, it's done! Long may our reputations and our recipes precede us wherever we go in Inazuma. I have no doubt that they will. This dish is exquisite. Cool! Then let's get this recipe to Miss Kiminami. Hey! Have you written out the recipe? Here it is. Thank you! Wowie! This is so exciting. I want to make it right away. Traveler, Paimon, please accept my sincerest apologies for delaying your meal. No problem. Food always tastes better when you've worked up an appetite. Alright, let's dig in before it gets cold. Well, what do you think? Is Inazuman cuisine to your liking? It's amazing! Paimon loved this one! Oh, and especially that one over there! Good. I'm relieved. When I was attempting to cook earlier on, did you chat with the owner at all? And did she, say anything about me? She did, but don't worry. She's just happy for you is all. She's happy for... Oh, then she must have told you. Did... What does it matter? I know just as well as anybody else that I've got no friends. Hey, it's not you. Most people just haven't had the chance to talk to you one-on-one before.
Thank you for your comforting words, Paimon. It's all true that most of the time I'm either accompanied by family or staff, so everyone must have found it quite a surprise to see me taking you out for a meal. Exactly! You've got at least 2 friends right here! Aw, thank you. That makes me so happy. Excuse me. I'm forgetting myself. Hey now! Expressing your feelings is the right thing to do. Keeping them locked away inside... I agree. So, I just want to say how happy I feel. Of course we do. Friendship can go a long way. Take your mom, for example. She wrote about Tsubaki. Yes. While we're on the topic, though... Well, I think that's Tsubaki. A fox envoy? Yes, that's what I think. Even I, my mother's own daughter, had never even heard of this friend before. It just seems so mysterious. So I think it must be someone with transcendent abilities, and fox envoys are nothing new. Stories have been told about them in Inazuma since ancient times. You must have met Kuji Yaib. That got me thinking. Whoa! So Inazuma also has supernatural beings? When you... Well, before Inazuma, we spent some time in Liyue. They have lots of all kinds of them too. Really? I've come across such things being asserted in books, but to hear someone talk about it from... So Liyue lives up to its reputation. You should come visit Liyue with us sometime. Really? I would love that. Speaking of delicacies, Traveler, Paimon, have you eaten your fill? Oh, Paimon has. Excellent. Then let's collect the kimono. Then we can pay a visit to my mother's mysterious and transcendent friend. Salut, comment ça va? Moi ça va tranquille et toi? Alors. Your garment is ready, Miss Kamisato. I folded and packaged it for you. Oh, and the other item we discussed? That's ready too. Thank you very much. No, thank you. It is a beautiful piece of clothing, and it was a... Traveler, I have a gift for you. Whoa, looks super fancy. Is that for wearing in your hair? It's a hairpin in the style of a white heron. As well as a hair accessory, you can also use it as an ornament. I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return. So this is my gift to you. I'm glad you like it. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? Shirasagi Himegimi. So this gift is like a little... You flatter me, Paimon. If this gift reminds you of me, that is all I could ask for. It definitely will. Alright, well, now we've got what we came for, we can set off. Time to go meet Tsubaki. On va la rencontrer, ok. Du coup c'est là-bas. Alors. Ah ouais, c'est vrai, faut que je rapporte la lettre. Attends, on va faire ça avant. Si. Trouver...
Quoi, elle est où elle? Ah mais en fait elle est là-bas. Tiens. Ouais, là la lettre là qu'il fallait protéger, tout ça, je sais pas quoi. Ah bah tiens. Moi je pourrais passer au moins sans me téléporter. Parce qu'à chaque fois il me demandait ouais, rapporter la lettre. Ok. Une petite faveur. Envoie à quelque chose aussi. Putain. Genre moi je fais tout. Je suis livreur. Un cadeau, seulement un cadeau. Je sais pas, je voulais. Je sais pas, je préfère la fille que le garçon, je sais pas pourquoi. Sinon j'ai fait un autre compte avec un perso garçon. Ouais, exactement. Mais sinon, j'en ai un autre, mais il est moins haut niveau d'aventure. Il doit être 35. Les friandises au restaurant, ok. Je suis déjà allé tout à l'heure. On va se dire, mais pourquoi tu reviens? Cadeau de retour. Mais il a d'autres choses à me dire. Ouais. Je dois encore y retourner. On va se téléporter, c'est plus rapide. Hein. Ouais.
Bonsoir. Ah non, j'ai envie d'essayer ça, moi. Tiens, tiens. C'est où? J'ai encore parlé 3 heures avec quelqu'un là? Non, juste pour un événement. Ouais, c'est Drake qui m'a ramené ici encore. Porter... Want me to come along? Ouais, si ça marche, voilà. Faut pas récupérer ça. Ah, c'est pour le temps. Ok, c'était rapide, ouais. Marche! Non! Ça, c'est de la merde. Ils sont où, là? Défi terminé. Ah ouais, c'était rapide. Terminé le défi. Ça, on s'en fiche. C'est pour ça. Attraper des nuages.
Ouais, je suis pas encore allé là, moi. Même là. Ça, du coup, ça sert à quoi? Boutique. La la la. En fait, faut aller en bas. So, a transcendent being lives here? Ooh. If someone lives here, then why is it so... I'm asking myself the same question. How strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but surely... But since we're here... Yeah, makes sense. Who knows? Maybe there's a surprise waiting in there for us. So, what does the notebook say Let me think. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name. Sounds like a fairy tale. So your mom would do a little ritual, and just like that... I have a feeling that it could be some sort of code. Let's get a little closer before coming to any conclusions. Good idea. Da da da. La la la. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? Woo!
notebook says. Maybe it'll give us a hint. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink... Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays... Huh. There's nobody here. Just this box.
What's inside? Did it open? Did it open? Did our Inazuma Deptus leave any treasure here? What's this? Huh. Looks like a book. It seems to be another notebook. Could it be Tsubaki's notebook? Ouais, je suis bien ou quoi? Let's step back outside Comment ça va? now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Somehow, it makes me a little reluctant to open the notebook. Paimon knows what you mean. Reading in low light is really bad for your eyes. Come on, let's go. Ok. Alors, sortir d'ici. Here will do just fine. Alright, let's see what the notebook says. Ooh, Paimon bets it's all about mysterious Trésor treasure. mystérieux. What is it? Why are you whispering all of a sudden? You're making Paimon nervous. Oh, you want to let Ayaka read the notebook without distraction. Seems whatever's written in there must be pretty, but, based on her expression, probably not a treasure map. What could it be? Traveler, Paimon? Sorry to keep you waiting so long. No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. Yes, I have. I think I ought to share the truth of this notebook with you both. Even though the contents are completely different than what I was expecting. Different how? You mean it wasn't a Fox Envoy who wrote this? Not a Fox Envoy, no. It turns out that Tsubaki's real identity is my mother herself. Huh? Surprised? Me too. But that's what it says at the very beginning of the notebook. Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo and become... What follows in these pages is the ordinary, everyday life of a regular person. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. All of... So, that means that the kimono design and the international dishes... are things that my mother wished to try, yes. I'm sure this all sounds utterly bizarre to you, but to me at least, my mother's behavior is completely understandable. Or to put it another way, I actually have another side to myself as well. I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. Ouais, ouais, je suis là. Like Je someone sais pas had ce que looked tu inside m'entends. my mind, Attends. examined my thoughts, and then written them all down on paper. Ayaka! Je t'avais dit From the comment moment ça my va du mother coup, married my Wizen. father, she became the Je sais pas ce mother que tu of m'as the entendu. Kamisato household, and with that came all sorts of duties. At the same time, the prestige of the Yashiro Commission brought its own share of responsibility. On top of that, every action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. People were always watching her. Ok. Under such circumstances, she never had much time to do the things she really wanted to do. After my father Ça va, tu passed m'entends. away, J'ai cru que tu m'entendais pas. Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. We ran into all sorts of difficulties during that time. Ah ouais. I'm not sure if people outside the clan could ever imagine what it was like. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask myself, did my mother go through this too? What would she have done in this situation? Maybe it's because it had been so long since I last saw Moi je suis en her, train de but continuer l'histoire du coup. somehow, all Sur that was left of Inazuma her là. in my mind was the sight of her that inspired awe and commanded respect.
Parce que du coup, l'Archon, je sais même pas ce que ça marche en multijoueur. But my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. Underneath whatever position she may have held, she was just an ordinary person. She liked pretty kimonos. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen before. Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the same way. I want to live life not as Kamisato Ayaka, but as an ordinary woman. Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes, on a clear night, if you looked out from our house, you could see lights off in the distance. I've seen those lights too. It looks so lively with so many people. And it's so brightly lit, it makes the whole sky glow. But for someone of my position to just show up at a festival with no warning, it could be considered improper etiquette, even if no one stopped us. The idea of the Yashiro Commission going out into the crowd, Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom of the festival. So the kimono design, that must have been the outfit she planned on wearing if she ever did go to a festival, right? That's right. And sometimes, festivals sell international food. She wanted to try that too. I hope this isn't a disrespectful thing to say, but I never knew my mother was so in touch with her inner child. Elle raconte l'histoire de sa mère là. Thinks your mom was the best of both. A big softie on the inside and a big sense of responsibility on the outside. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my mother's wishes. Perhaps this is one thing that can simply never be. I understand. Thank you. Mother and I are so similar in so many ways. The things she faced are things that she chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of Tsubaki. As for me, Oh, so you decided on an alter ego? No, I don't plan to do anything like that. So, Traveler, Deep breath. Would you be at all... Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. Hey, come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns my mother did. But I'm going to be true, so... Let's do this, you and me. Let's go to a festival. Paimon wants to Ok, go. on va aller ensemble au festival. Ah ouais. Great. Thanks, you guys. If we head over now, we should still make it in time. Ok, on va attendre. Point. Ah bah tiens, il faut un peu de vie, parce qu'il y a un coffre. One with nature. My blade. How's this? More. More. Finally, You're open. Keep back.
Since it's Ouais, the c'est final pas day, aussi many animé of the que ça. Hein. visitors must have already returned home. I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day because there are fewer people around. I'll go and ask. Whatever happens, I at least need to go inside. That's the way to go. We'll be right there with you. Moi, je veux le même masque. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many people left. Let's hurry and see as much as we can. Hey, look at that stall. They have so many masks. Paimon's heard that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. Is that rule still around nowadays, or...? That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress up during festivals. But it's not a hard and fast rule. Hey! Is that who I think it is? Miss Kamisato, right? Oh, greetings. People seem to recognize Ayaka wherever we go. Guess that's just what it's like. But of course! The Kamisato clan leads the Yashiro Commission. It's one of the most well-known clans in Inazuma. Not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over the family's affairs, they used to make public. Some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age I am, I'm lucky enough to have seen her on many occasions over the years. You're too kind. My brother and I simply go where we must. Ah, to fulfill t'inquiète. our Hein. duties. C'est vrai que c'est long. Il y a beaucoup de personnes qui nous parlent là. There must be some official business. Ouais, t'inquiète. Oh, there isn't actually. Today, I'm taking my traveler friend here around to see the sights. Ah bah ouais, hein, t'inquiète pas. First time in Inazuma? Ah, excuse me 1 second. Hey everyone, listen up. Don't close up yet. Miss Kamisato has come to join the festival. Pas mal de quêtes, je peux le dire. No, it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah, thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? At least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the first time Miss Kamisato has ever come to the festival, De l'archer de feu. Ouais. Oh, here's a couple of masks for you. On the house. No. You've been far too accommodating to us already. We couldn't possibly... Don't give me all that. Here you go. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the Yashiro Commission, so I've got to mark the occasion somehow. Besides, it'll make me look bad if you refuse. But... Okay, I think I understand. It's my pleasure. You have yourself a good time. Sir, do you have anything for Paimon? Oh, hello there, kiddo. I'm sorry, but we don't have any masks in your size. Huh? Surely you're not gonna let Paimon be the only one at the festival without... Paimon, don't worry. Wearing a mask... What? Paimon doesn't want... How Invitez-moi le porter a tree Paimon. leaf? That should be enough to cover up that little face of yours. What? No way! Oh, okay then. In that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. But don't you worry, kiddo. I'll have a mini mask made specially for you when I get back. I cannot thank you enough. Un mini masque pour Paimon. It's nothing. But I won't hold you up J'irai any jamais longer. le récupérer. You should go and enjoy the festival while everything's still lit up. All right. Traveler, shall we? Oh, wait. Just one thing. I need to explain. I brought you here because
Because I genuinely wanted to spend time with you. Okay, great. Ça arrête d'un coup, ok. Traveler, look! This stall's doing fortune slips. Miss Kamisato, hello there. You're out with friends today? What a rare privilege. Welcome, welcome. Would you like to give it a go? Okay. How much is it per draw? I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle on my father's side at one point in time. Thinking about it, it was when your father... So you see, how could I possibly take your money? What? Are you sure? Of course. If you like what you see, then please. Bah, j'ai jamais mis. Same goes for your two friends Mais here. Traveler? Paimon? What do you think? je sais pas. Je vais mettre juste pour voir tout à l'heure. So, if they insist, who are we to resist? Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Let's each do a draw. Alrighty then. Whenever you're ready. Draw a slip and reveal your fortune. T'as à choisir. Il n'y a que celui-là. Ok. Ah, ok, c'est ça. Open it up and see how you fare. Whoa! Which one did you get? Paimon got Rising Fortune. No way! We got the same one! Traveler, what did you get? Wow! You're so lucky! Oh, congratulations are in order. Here's what great fortune from heaven means. The blessings of the gods are upon you. Your voyage ahead shall be plain sailing, and all your endeavors shall prosper. In other words, your good luck isn't about to run out anytime soon. What a great sign! Good things lie ahead! Je nous attendais. Congratulations! You all have very fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly be able to achieve anything that you wish. Well said! Here's hoping that our good luck will never run out! Vas-y, ça marche. Donc, j'ai regardé. Déjà, c'est où, c'est dans les paramètres. Oh ouais. Genre, c'est carrément du jeu ou je peux juste quitter. Je pense pas ça va marcher, il faut carrément relancer le jeu. Ah si. あ、彩香様。珍しいですね。今日はお友達と。C'est comme si je regardais un animé carrément, un animé en voix STFR. 一回おいくらでしょうか。彩香様は知らないかもしれませんが、僕のおじは以前シャブ業の世話になったことがあるんですよ。あの頃はあなたの父親がご存命で対応してもらったんです。ですのでお金なんて取りません。
本当にいいのでしょうか？もちろん。よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちらのお二方も。En vrai, ça va tellement mieux en japonais, les personnages qui parlent, qu'en anglais. 綾香はみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。旅人さんが言うのなら私も遠慮なく。店主、おみくじをお願いします。はい、こちらになります。おみくじを引いてください。Mais comment choisir en fait? Genre, tu peux juste piocher. On va choisir le truc là. 中を開けて運勢を確かめてみてください。On va voir la prédiction. どうだった？おいらは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは？ Grande fortune venue du ciel. それはとても。おめでとうございます。大吉天。空には真意、ご風十。すべてがうまくいくことを意味します。この先もきっと幸運が持ち続けることでしょう。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしようともきっとうまくいくでしょう。そうだな。これからもこの運が続いていくといいな。こちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。何か。Allez, c'est toi qui régale. Ah, vas-y, moi je prends tout. Hein. 全部食べていいか？ Bah oui, prends tout. もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。綾香、あそこの団子が欲しい。はい。あれも美味しそうだな。それとあそこの卵焼きも。食べて。では私はこのひよう餅にします。はいよ、すぐ用意します。ひよう餅おいしい。そうだろう、うちの屋台の人気名物なんだ。店主、おいらにも一つくれ。Elle va tout grailler. これは何でできているのでしょうか？作りたいんですか？ Moi aussi, j'aurais tout graillé si j'étais là avec elle. ちょっと待っててください。作り方を書きますんで。新しいレシピだ。教えていただけるのですか？商売をする上でそういったものは秘密なのでは？皆さん、君並料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺と彼女は古い友人なんです。普段から料理の腕を競い合ってまして、だから俺からもお礼をさせてください。どうぞ遠慮せずに。ありがとう Oh, ござ j'ai い une ま nouvelle す。 recette. Stylé. 帰ったら必ず。そちらのお客さんも一つ持ってけよ。美味しいぞ。ご自身の手で美味しいものを作る感覚、ぜひ試してみてください。はい。このお菓子の作り方を学んだ後。いいぜいいぜ、約束だ。はい、頑張ります。終わりが近いのにこんなに面白いなんて。おいらお祭り大好きだ。はい、私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて C'est quoi ça? 本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。稲妻の人々は絵馬という五角形の木板に自身の願いを書き、それが叶うことを祈るのです。
リーヨへの街道と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。そこの人たち、エマはどうだ？祭りの最後に君たちの願いが叶うよう祈ってみないか？面白そうだ。試してみようぜ。でも字を書いたり絵を描いたりするのか。おいらは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから。店主、エマを2つお願いします。はい、エマ2つです。どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか？私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にしてエマに書いてください。完成したらそこのエマ家系。人前に展示するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。これでよし。あなたのエマを見てもいいでしょうか？これはあなたとお兄さんですか？素敵ですね。Dessiner son frère. きっと見つかるさ。自信を持て。はい。パイモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。綾香が書いたのって天使閣か？はい。私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そしてこの願いが叶うことを祈って。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間ですね。もう行っちゃうのか？はい、お祭りもそろそろ終わりですので、楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。戻りましょう。Ça va partir. Déjà. 旅人さん、私、お祭りに来てこのように遊べる日が来るとは思いもしませんでした。これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格ではあなたがいなければこの日をこれほど楽しくは過ごせなく。ありがとうございました。今日は私にとってとても大事な日になりました。お祭りっていいですね。規則もなく機会があればまた。本当ですか？そういえば私って旅人。あなたのお兄さんを早く見つけたいという気持ちよくわかります。はい、家族との縁にし、誰にも断ち切ることのできない絆です。あなたならきっとお兄さんを探し出せるでしょう。その友人として私があなたを見守り支え。はい、そう言っていただけて旅人さん、もう一つ行いたいことが。お時間を少々いただけませんでしょうか？どうか見ていてください。
うでしたか？私の舞。すっごく綺麗だった。綺麗で優雅で、おいらよく。ありがとうございます。私、こういう舞には慣れていなかったのですが、恥をさらさずに済んでよかったです。ただの気まぐれでこんなわがままをそういえば今日は本当にわがままばかりの一日ですね。私もそう思っています。あなたと一緒にいると時間が過ぎるのが。では本日はここまでにしましょう。後の道は自分一人で大丈夫です。おやすみなさい、旅人さん。爆弾持ちすぎたのかな。
で変わった模様のトカゲを捕まえたんだ。見たことない模様だから見てみる？
ちゃん、僕たち今袋ムジナを探してるんだ。袋ムジナがどこにいるか知らない？袋ムジナ？ Ouais, ah, j'étais en fait parti manger du coup, j'ai vu que t'avais me renvoyé un message. Et du coup j'ai mis mon jeu en japonais comme tu peux le voir. Ah moi j'aime bien. Si je regardais bah carrément un animé. Un grand démon. 袋ムジナは今弱ってて隠れてるのかも。それに袋ムジナの揚力が回復する前に家に帰れば大丈夫だよ。Ouais, des pouvoirs démoniaques. なんか変じゃないか？うまく言えないけど。ああ、袋ムジナって物語の中にしか出てこ真実を話してやろうぜ。無意味なことをしなくてもすぐ聞いてくれ。袋ムジナなんて探さなくてもいいんだ。そんなの元から Ah, il n'existe pas. 本当に？そんなことない。父ちゃんは嘘ついたりしねえ。お前らの家族はただ心配で遅くまで外で遊ばないよ。そういっただけだと。ちげえよ。袋ムジナは絶対にいる。そうそう。ヨイミヤ姉さんが武器まで用意してくれたんだ。妖怪を追っ払う方法も教えてくれた。袋ムジナのことはヨイミヤお姉ちゃんに話したら壊ないでって言って追い払う方法を教えてくれたの。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日袋ムジナを追い払うのにいい日だってヨイミヤ姉さんが教えてくれた。そうだ。ヨイミヤ姉さんもいつも遊んでくれるし物語も聞かせてくれる。嘘つくわけねえ。そうなのか。もういい。みんなヨイミヤ姉さんとこに行こうぜ。おいおい、待てって。Ok. まずい、怒らせちゃったぞ。ただ心配していただけなのに。ヨイミヤって言ってたよな。追いかけてみようぜ。Alors.はいはい、そう悲しまんといてえな。きっと冗談や。袋ムジナがおらんわけないやろ。でも今まで袋ムジナを見たことないし。そら袋ムジナは偉い大妖怪やさかい。その偉い大妖怪をあんたらが退治せんと。焦ったりへこんだりすることあらへん。立派な英雄になるためにも知恵と根性、今はいなくても花火大会が始まる前には必ず現れる。そんな時はヨイミヤ姉さんのとこまで武器を取りに来る。 Ouais, là, avec ses feux d'artifice. ヨイミヤ姉さん特製の花火なら袋ムジナなんてちょろいもんや。Non, non, c'est pas ma team principale, c'est juste, tu vois, j'alterne un peu les personnages. Hein. Et après, bah, je crois que j'ai utilisé du coup pas mal Kazuha. Et voilà. Soit je les utilise pas mal après maintenant. ヨイミヤ姉さんからって言うたらわかるさかい。わかった。ありがとうヨイミヤ姉さん。そろそろ帰れよ。ありがとうヨイミヤお姉ちゃん。またああ、約束や。ほな気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。まあええわ。
Et encore Jean, faut encore chercher ses artefacts. Parce que ouais, il y en a que 3 qui sont bons avec elle. Si, si, je fais aussi les abeilles, ça. せやけど子供に聞かれた時ほんまのことを言えんかった。逆に袋ムジナは可愛らしゅうて。 Mais là je fais quand même pas mal de quêtes d'histoire, parce que toi j'ai envie d'avancer un peu dans l'histoire. Regardez, continuer l'histoire quand même, avec une mise à jour, j'ai envie de la continuer. 言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも、親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ。何も分かってへんのに、ズバッと袋ムジナなんておらんって言うてもたら、逆に迷惑をかけてまうかもしれへん。それに、子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれるムレとか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。Ouais, je sais pas. Non mais des fois je lis pas, parce que des fois, voilà, quand c'est chiant, voilà, je passe, je passe tout. Parce que ouais, à un moment, tu vois, c'est chiant, mais là, voilà, j'ai le temps de lire. Après, je lis pas tout. 他人に否定され、子供の頃に信じたもんは大人になったらかけがえのない宝物に。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか。 Une fois quand tu lis, bah des fois il y a Pemon, elle me fait rigoler. Des fois il dit des trucs, je comprends pas. 稲妻の鎖国の歴史、それともメガリレー、どれもまだ。 Ouais, moi aussi, à peu près pareil. Au début, je lisais, après un moment, j'ai arrêté, après je relis, tu vois. Quand j'ai le temps, en fait. Et aussi quand, bah... Voilà, quand j'ai envie. 理解できんくてもええわ。とにかく安心し。うちがちゃんと子供たち、ほな、うちもそろそろ。 Jure, tu les protégerais. Jure. 長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい、忙しいんや。長野原花火大会？お前の店が主催してる。そうや。C'est un événement, sa famille. 稲妻では結構有名なんやで。 C'est de l'événement célèbre. Oui. これから予定あるか？なかったら見てってや。うちが大きい花火準備したるさかい。ほな、まずは店にいる父ちゃんのとこに行こか。実はまだ完成してへん花火があるんや。 Elle espère que je vais faire des feux d'artifice moi aussi. 稲妻の八重堂は知っとるか？ Rendez-vous au feu de Nagano. さっきうちが話した伝説はどれもそこで脚色されて出版されとるんや。まあ悪い結末になりがちなんやけどな。例えば非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間二度と燃えなくなったとか、無霊は悪党に追われた結果怒って二度と姿を現さなくなったとか。 Du coup, c'est toi qui fais feu d'artifice là? Elles sont darons. Ouais, c'est vrai. こちらのお二人はお友達か、それともお客さん？どっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわなあかんと。そうか。ほな、ちゃんともてなしてやらんとな。この長野原龍之介が長野原家の歴史を。それよりも父ちゃん、聞きたいことがあるんやけど。昔。あかん、勝手に始めてもうた。3人な。父ちゃん、前に怪我してからずっと。でも Un accident aux oreilles, wesh. D'ailleurs. 長い時間かけて人々は理解した。ある鉱石を研磨することで出てきた粉末Ouais, j'ai 16 ans. 綺麗な色に光るってな。父ちゃん、
ちゃん、ちょい待ち。あ、どないした？こないだ注文した花火の材料、もう届いとるか？昨日の花火なら全部出荷したで。一昨日のも、先一昨日のも。ちゃう、材料や材料。こないだ注文したやつ。今日の分もぼちぼち仕上げや。心配せんとき。腕までは年取ってへんから。材料よって言うてんねん。 Genre, ils vont fabriquer des feux d'artifice, moi aussi je veux fabriquer. 材料の鉱石。あ、鉱石。そうだそうだ、鉱石。ごめん、興奮してつい。材料ならまだ届いてへんで。さっき担当のもんが理由を言いに来たんやけど。Pourquoi je n'ai pas entendu? それさえ分かれば十分や。ちゅうことはまだ完成しそうにないな。父ちゃん、後で届いたら。 Ouais, bah, on me le dit souvent ça. Mais après, quand c'est un mec qui est plus vieux que moi, il voit que je suis plus jeune. Je sais pas comment il fait. Genre, il prédit l'avenir. Il prédit, j'ai quel âge? Ah ouais, la vingtaine. T'es genre comme ça. せやで、父ちゃんいい人やからみんなにした。父ちゃん耳が遠いから。 Non, jure, tout le monde le respecte. Moi, j'ai pas le respecter, moi. Surtout s'il faut pas fabriquer un feu d'artifice moi-même, personnalisé. Ce sera le plus gros feu d'artifice de d'Inazuma. ただよう聞こえへんかったからやって知ってな。せやからうち毎日父ちゃんに話しかけるようにしとるんや。父ちゃんが笑うとこ見るとうちも嬉しいからや。それに父ちゃんも寂しくせやけど花火大会が目前やのに材料が届いておらんとはな。なあ、よいみや、帰ってきたのか？ Bah ouais, c'est elle. びっくりした。勝手に喋ったらあかん言うたやろ。ごめん。ちょい待ち、今行くから。 Confirmer l'origine de la voix. Genre, ils sont derrière. Ah, les coquins. Attends. Attends, je vais juste faire ça, comme ça, voilà. Bon, c'est toujours le truc là. Ouais, c'est bon. Confirmer une origine de la voix. Alors, on peut voir par la fenêtre. Ah non, on est ensemble. 誰も見てへんな。出てきてええよ。こっち来。天領奉行の連中にバレんでよかったわ。バレ悪かったよ。君が帰ってきたと聞いてつい。気にせんといて作次郎。ここまでは計画通りに進んどる。これから花火の材料を探しに行くんやけど、ついでに船の件もなんとかしたる。前に約束したやつや。ありがとう。こんなによくしてくれて。昔の常連さんで稲妻の外におったんやけど、数日前に帰ってきたんや。ただお尋ね物ってことか。 Jure, il est recherché. 誰が聞いとるかわからへん。もし捕まったら何かしらの罪に問われる。せやからなんとか危ないのは百も承知や。せやけど今はあれこれ考えとる暇はあらへん。もし船がひっくり返 Je me touche à lire. 今の稲妻は危険だって分かってたんだろ。それはやらなくてはいけないことがあって、帰ってきた矢先信じがたい変化をたくさん耳にした。決心してきたというのに今はどうしていいのかわからない。これ以上宵宮と龍之介さんに迷惑はかけたくない。かくまってくれてるだけでも十分ありがたいことなのに。平気平気、そう
そう気にせんといて。うちも言うたやろ、長野原の短冊を持っとる限りいつまでもうちのお客さんやって。短冊？そや、うちで花火を作ってお祝いしたいっちお客さんにあの短冊を渡しとるんや。短冊にはその短冊を見たら10年後でも100年後でも当時と同じ花火が作れるんや。おー、すごい代々伝わってきたもんやさかい、常連さんはみんな知っとる。当時僕の親が龍之介さんに花火を注文したんだ。あれからあの頃はこんなことになるなんて思いもしてなかった。そう気落ちせんと。船での脱出は最後の手段にして他の方法も探したる。もちろん稲妻に残れたらそれが一番やけど、原因は何であれお客さんが頼ってる失望はさせへん。かたじけない。これでもう少し考える時間ができた。もうええから今は隠れとき。表に出とったら危険やん。ああ、すまない。Après, ça dépend des gens, tu sais, il y en a, ils ont des voix plus graves, plus aiguës. Pas tous avoir la même voix. Hein. Si on aurait tous la même voix, tu te reconnaîtrais même pas ton pote. Tu dis déjà, ah, c'est qui Thomas? C'est qui Pierre? Tu sauras même pas qui parle. あんたらが旅してきたとこは稲妻と全然ちゃうんやろ。まあとにかく作次郎を助ける方法を見つけんとな。すまんな。花火を見せろっちゅうて誘ったのに他のことに付き合わせてもうて面倒やと思うたら後でまた来てもかまへんから、うち一人で材料と船をなんとかするさかい。 Ça ne me dérange pas. Moi, je vais t'accompagner. Bon, même 1m70, il y en a. T'as des voix graves. Hein. Après, moi, je fais 1m90. C'est pas étonnant. 父ちゃんのそばにもあんたみた。光一、どうや？船の件は順調か？ああ、問題ない。ただ奉行の目をごまかすのは難しいだろうけど。待った。見ない顔がいるが大丈夫か？大丈夫や。うちの友達やから信頼してくれてええで。Bah ouais, je suis ton pote. おいらたちも仲間だから安心しろ。なるほど。悪い。疑うつもりはなかったんだが念のためな。船はもう完成したけど近場をここに。どうしてだ？鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。Bah ouais. いちいち問い詰めて 1m70. Je suis vraiment désolé de vous impliquer dans cette affaire. なんだよ急に。お前の役に立てて俺は嬉しいぜ。今回も花火を作ってもらったし、船は今持ってくるからちょっと待ってな。おおきに。Je vais chercher tout le matériel. 途中うちの店に寄って花火を持ってってな。短冊通り作ってからバッチリなはずや。ああ、ちょうど花火大会も始まるし、お前の新しい友達に稲妻の伝統を見せてやれ。そのつもりや。ああ、せや。せっかくやから。Et il va raconter l'histoire de son passé, putain, ça a duré 3 heures. Ah voilà, après, ça je préfère. 高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近 Mais pour discuter, ça va durer une journée entière. また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとるあんたらの分だけやのうて気にせんといて。毎年似たようなもんや。途中でお祝い事があるさかいみんな花火を求めとる。
それを逃したらもう二度と機会がけえへんかもしれへん。せやから。でもお前は楽しめてるのか？もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれてちっちゃい頃からこのドンって爆発する感覚に夢中やった。とにかくうちの心配はいらんってことや。すまへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。次は城内を回ってみようか。知り合いのところは。 Alors, une envie laquelle là? さっきからずっと喋ってるけど、喉は大丈夫なのか？喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ？ Je vais chercher le matériel. こんにちは、森彦さん。仕事はどうや？よいみやちゃん、要件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろ。よいみや。え、ほんま？なんでわかった？花火大会の時期になるといつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろ。毎年花火の追加注文を受けてるし、だからそっか、いつもありがとう。気にしないでくれ。たとえ商売はやめてもよいみやちゃんの。それでこちらのお二人が今回の注文者。気に。この前俺が息子と喧嘩した時、よいみやちゃんがあの子を眺めてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手。 Et moi je veux de l'action, moi je veux combattre et tout. Là on fait que de parler là, dans leur quête. Genre on découvre tout le monde dans toute la ville. ただ、もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほんなら息子さんも緊張せん。そうか。普段から厳しく接し、外で他の人と話すときはもう。 Et j'ai vu il y a un endroit, on dirait l'eau elle va s'abaisser. Parce que genre, je sais pas, il y a un téléporteur. Je sais même pas où c'était déjà. そうさせてもらうよ。みんながよいみやちゃんを褒める理由がわかる。龍之介さんも鼻が高いだろうな。鉱石は持って行ってくれ。モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん。絶対あかんよ。構わんさ。俺からの礼だと思って遠慮なく使ってくれ。せやけど借りができても商売には商売の掟があるやろ。うちを困らせんといてんな。そう言わずに受け取ってくれ。まだ仕事があるんだろ。ほならモラの代わりにとりあえず帳簿に書いとくわ。今度。お前って子は本当に。ならよいみやちゃんの好きにするといい。それとお父さんにもよろしく伝えといてくれ。これからも。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで体に気ぃつけてな。よいみや、元気だな。同じことを前にも言われたことあるで。うちが何でも手伝ってくれると思うとった人もおったわ。せやから待ち、こんなん花火屋の仕事みんな全然聞いてくれへんのや。仕方あらへん。とにかく鉱石も手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決。 Genre, j'espère que j'ai forgé une arme de samouraï. Une arme de malade là. Ah non, c'est vrai, c'est pas feu d'artifice. Et ça veut dire que je peux forger des trucs de feu d'artifice. Pas de problème, on attend. Ouais. Un coup de main, on s'en va occuper. 長野原花火大会が時期に始まるし、先生も分かっ。まだ完成してへん花火がぎょうさん残ってるんや。 En plus, on est 3 en plus. On est 3 fois. On est même 4 fois plus car toi tu feras rien. Toi tu regardes que le feu. Qui vous harceler, rager. ですが、もうすぐ長野原花火大会ですし、
じゃから鉱石はわしに任せろ。お前は師匠自らですか？ Genre lui il parle et il tape en même temps. Genre il a un sacré talent ce mec. 気にせんでよい。長野原花火大会がどれほど重要なものか。 Très important. Et moi j'ai envie de participer, j'ai envie de faire des feux d'artifice sur tout le monde, tu vois, j'ai envie de tirer sur les gens. J'ai envie de tuer tout le monde. Ça va se beurre, il y aura du feu. たかが知れ。とにかくそこで少し待っ。Quel travail この formidable. 粒の形ときめの細かさ。うまいこと言葉が久しぶりに道具を手にしたっちゅうんにこの手際の良さ。さすがや。当然じゃ。生涯かけて。ずっと昔から天目流と長野原花火大会は協力し合ってきた。最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。大がはじめ。はい、分かっています。Son frère il me fait rigoler, il a plus de cheveux juste à l'avant. Le mec il a bientôt la calvitie. よし行くで。次は高一んとこに戻るか。まだ戻ってへん。Alors raconter.やっぱ戻ってへんか。まああんたと話したかったしちょうどええか。うちの付き添いで走り回ってくれてありがとうな。みんな。ああ、ちゃんと話す機会がなかったしちょうどいい。うちのことばっかであんたらをほったらかしにしてた感があるやろ。せやからずっと喋る機会を探してたんや。初めて会うた時もあんたら旅人なんやろ。稲妻に来る前はどんなとこ旅してたん？ Oh, tous les voyageurs, c'est ça. Avez-vous visité avant de venir à Inazuma? Quoi, à l'endroit vous... Bah, l'endroit que j'ai visité avant, bah, Liu. 行ったことあらへんけど北斗の姉ちゃんから聞いてるで。めっちゃおもろいとこなんやろ。最近えらいことになったらしいな。神様が突然離れてもうたとか。ああ、それで国中大騒ぎだったぞ。けどみんなで力を合わせて虐待を。そらよかった。神様がおらへんのにみんなよう立ち向かったな。えらい国や。将軍様がおらん稲妻なんてうちには想像できひんわ。友達から聞いた話やけどあんたらは何のために嵐を抜けて稲妻。あと神様が原因。そや辛かったやろ。そっか。ほんまはずっと稲妻に残ってほしかったんやけど稲妻は他と違って永遠を求める国や。つまりこれのええとこは疲れた人にとってぴったしの休憩所になるって。これじゃちょっと分かりにくいか。でもそれは疲れてる時は何やってもうまくいかへん。うちの友達に冒険者がおるんやけどその子から教わった言葉でゴールだけを目指して走っと。せやけど大丈夫や。うちが最後はここを去ってまうかもしれへんけど。ほんで家族が見つかって旅を思い返した時稲妻が家にぴったしやって思うてほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。よいみや、待たせたな。船はそっか、じゃあ行こう。雷雨にも耐えられる船ってことは。もちろん、質なら安心しろ。D'ailleurs, regardez, j'ai combien de résine? J'ai combien de résine? Ah ouais, vite.
les utiliser avant que voilà. Ça améliore même pas les dégâts critiques. Bon bah, je change rien parce que ça pue la merde. Il pue la merde. Ah, ça recharge d'énergie si j'en bats les coups de ça. Bon, le dernier, j'espère dégâts critiques et pas tout crit. Et c'est les taux crit, non! Putain, j'ai envie de chance, moi. Wesh. Quoi, je l'ai envolé? Parce qu'il venait de spawn. Ok. Oh, stylé. Ah ouais. Mais deux animaux.
像ここにある。いざ勝負。実にいい。ここだよ。岩山八九。付き合い。甘い。勝負。付き合い。気を読み違えてるよ。実にいい。敵立戦術にいい。勝負。甘い。岩山八九。付き合い。俺相手によくここ。俺の番だ。狂乱のごとく疾風怒涛を開く。剣に誓う。これはどうだい。いざ勝負。Eu. Cassei com ele. 剣女盤石。どこを見てる。付き合い。や。付き合い。天理チョーク。はっ付き合い。難攻不落。はっはっ。付き合い。風の神よ、我らを導きたまえ。逃げようなんて思わないでよね。 Mais attends, mais. 走るより Il arrête de bouger, lui. 勝負。甘い。付き合い。付き合い。剣女盤石。甘い。いざ勝負。剣に誓う。天道万象。いざ勝負。Putain, il est où? Merde. 付き合い。いざ勝負。難攻不落。私に答える。付き合い。Ah bah tiens, j'ai un truc pour l'épée. Ça, je sais pas si c'est à quoi. C'est nouveau. J'ai plein de résine condensée. Oh, ça va. Ça, je vais les utiliser. Ah, on peut les utiliser, en fabriquer d'autres. Deux.
Merde.一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。Ah, il est solide. こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんはにしても光一また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ。全部仲間バレないようみんなで作業を分担。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたらOn dirait qu'il va chavirer direct. ほな船は一旦ここに隠し。だんだん不安になってきたぞ。せやからなんや。このうちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の2つの奉行もおとなしくしとけば総ちょっかいは出し。それに共犯言うたらそうだな。今さら抜けたって手遅れ。おお経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな光一今回はほんまにありが。花火ももう完成しとるから出会いとる時に取り。モラならいいって。それにお前にモラを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さんうちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど昔稲妻にとある紹介があってえらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな。その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもうた。そして一番上のみんな高い心全員揃うんは無理やけど誰か一人で。ああしたあの頃の思い出は。なるほど。宵宮が前に言ってたお祝いってそうや。せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな作次郎が待っとるしそろそろ行こか。こい。ああ俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。そういえば光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど小さい頃のことやしそれに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日光一がまた見たことない友達を連れてきた時ついこう言うてもうたんや。せや昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら光一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき。
Ah bah t'as intérêt de te préparer, hein. Déjà il est tout petit, tu vas pas aller très vite. Tu seras obligé d'utiliser la pagaie. 遅かれ早かれここにも天領奉行が来る。悠長に捨てられへんで。すまない。本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行。うん。絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いやもうそっか。おいらたちがもっと早く。ほんま鎖国なんてなければええのに。大丈夫や。せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼ぐ。天領奉行。天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や。常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行。とりあえず会いに行ってみるか。でも通報される可能性もないか。心配あらへん。あんたは部屋に。さあ急ぐで。時間があらへん。あかん。まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っ。どうじゃどうじゃ。 C'est pas terminé les feux d'artifice. Non, je voulais faire les feux d'artifice, pas lui. Pourquoi je dois partir tout là-bas? C'est le truc que j'avais fait tout à l'heure. Il reste que un. D'abord, ils avaient rencontré ces petits vieux là. 他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの。今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと2人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりして、昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしてるで。大丈夫だよ。せっかく宵宮ちゃんが来たんだ。働かせるわけにはいかない。お茶と菓子を持ってくるからゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。そうそう。もうそれじゃ。わかった。ついてきてくれるか。
じいちゃんもばあちゃんも足が Ah, faut désherber. Aussi nettoyer le jardin quoi. Ah non, ça c'est que désherber là. Mais c'est fini là. Plus rien à faire. Ah, c'est... 完璧やな。これで十分やろ。助かるわ。本当にありがとう。手伝ってくれてる間にお茶と Un thé. Eh, moi j'en fiche ton thé. サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。助かるわ。手伝ってくれ Donner le radis mariné au village. Ah, c'est là-bas. Attends, il y a un... le troculus, je sais pas quoi, comment ça s'appelle maintenant. Ah, mais ceux-là, je sais pas où ils sont. Ah, ils sont dans la grotte, c'est vrai. Et... je sais pas où faut passer. Ça, c'est quoi ici? Petit terrain... Pas du tout comment on passe ici. J'ai envie d'avoir un endroit. Et crève toi. Sérieux. C'est quoi ça? Une tête. Oh, du coup il n'y a pas d'endroit pour rentrer, pour y accéder. Ça, je l'ai jamais fait. On va le faire.
じちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーユエにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香りばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香りおばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないから、きっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。若い子はすごいね。若者はそういえば。ええ。50年。もうなんそうだったか。まあとにかく本当は結構花火が打ち上げでも気づいたら自然と言葉が出た。この50年共に歩んできたこの50年の節目や。大丈夫。花火を見る。本当にな。そうだ、俺たちのことはさておあんな作次郎が知り合いやったん？うちの子の小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。だけどある日あの頃の作次郎はけどうちの子供というのは。そうやった。圭介は何も言わないが意地になってるのかもな。他のことなら作次郎の子。こんな偶然って。そうやったんか。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だった。わかった。作次郎はうちらで。もうこんなにも時間がた。どうしたらええんやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。ユイミヤ。なんでや？
まさかバレてもうた？父ちゃん平気やったか？何もされてない？花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。あちゃー、参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃん、どこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや。聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっきつけって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか？道沿いに手がかりを探すで。作次郎を見てへんか聞いてみよう。よいみや姉さん、袋無地弾を追い払う武器完成した？それなら龍之介おじちゃんに任しとる。後で見に行ってみてや。お姉ちゃん遊んでくれないの？堪忍な。お姉ちゃん他に用事があるんや。また後で戻ってくるさかい。せや、戻ってきたらアメちゃんあげたる。好きやろ？あ、まあ、やめちゃん。よっしゃ！アメちゃん大好き！それでな、聞きたいことがあるんやけど、さっき怖い顔したおじちゃんを見いひんかった？見たよ。誰かを追っかけた。あのおっさんたち、まさか妖怪を見つけたのか？いやいや、心配あらへんよ。おじちゃんたちの勘違いやから。あんたらはおとなしく城内におるんやで。花火大会が始まるのを待ちながら遊んどき。おとなしくしてるよ。よいみや姉さんの言うこと僕たちちゃんと聞くから。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったらうちらが助けるしかあらへん。あそこ見てみ！天領奉行の連中や！公務中だ。この先は立ち入り禁止になっている。作次郎と圭介、この先におるんやろ？大事なことを伝えに来たんや。立ち入り禁止だと言ったはずだ。ほんま邪魔やわ。しゃあない。少し痛い目にやってもらうで。花火見いひん？せっ！いや！さっき！さっ！やっ！やっ！さあ！せっ！へっ！やっ！せっ！はっ！いや！はっ！へっ！ふっ！火の用心！せっ！やっ！おっと！そりゃ！先に引くぞ！いや！
先に引くぞ。公務を妨害するとはいい度胸だな。このような所業、天領奉行は許さんぞ。どこに逃げようと必ず中罰を下してくれる。おっかないこと言うた割に逃げ足が早いな。無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。なんだな。その剣筋全然上達してないな、作次郎。お前に賞賛はないと十分に分かっただろう。最後に君の手にかかるとはね。負けを認めるよ。これも僕の運命。言い残すことはない。お前がこの国に帰ってきたのは俺の考えを認めたからなんだろ。好きに思うがいいさ。さあ、天領奉行まで来てもらうぞ。この船を作った者も処罰を免れないだろう。待ち。そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな小娘だったか。ここはお前の出る幕じゃない。大丈夫だ、よいみや。過去のことを語ってもどうしようもない。ならなんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。散々迷っとったのは何やったの。こうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人に話す余地などないのだ。かつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。昔と変わらないふぬけた剣術だったがな。なんでそないなこと言うん。もう嘘は。あんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会を望んでたからちゃうの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。だいたい何もいいよ、よいみや。この気持ちはあかん。まだ何もできてへんやろ。こんなん納得できるわけあらへん。今谷さん、決闘に慣れとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう本心を隠すんはやめるんや。作次郎、あんたもや。うちが勝ったら帰ってこないな状況やないともう二度と言われへんかもしれへんで。もしお前が負けたら作次郎と共犯やって白状したる。天領奉行の言いなりになったるわ。よいみや。その申し出受けよう。長官、支援に参りました。支援？決闘じゃないのかよ。オイラたちも手伝おう。よいみやを一人で戦わせるわけにはいかない。やっへいやっやっはっせっ行くで。やっ気ぃつけるで。せっ先にや行くぞ。やっせっはっ祭りの開始や。火の用心。先にやっ行くぞ。やっへいふっ先にやっ行くぞ。おっと行くで。花火見いひん。ふっよい。こいつらただものじゃない。長官、もっと増援を呼んで。下がれ。はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。全員下がれ。はもう。
お前という娘は昔の作次郎みたいに頑固だな。どうして俺たちにまだ話す余地があると思った？それは作次郎が帰ってきた時、あんたのことは言わへんかったけど花火の注文をしたからや。あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いたで。そん時に分かったんや。この花火にはきっと特別な意味があるって。やったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は現実から逃げてばかりだと思ったんだ。僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。稲妻を離れたことを幸せに思った。けどその幸せに浸かる中、僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして僕が真になすべきことは、外の素晴らしさを稲妻に持ち帰ることだと気づい。未だにここを変えたいと思っているのか？いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただ、あの時君は逃げていないのに僕の心にはしこりがある。君がどうなのかがそして運命に導かれるかのように帰りたいという気持ちが抑えられなくなった。俺はライデン将軍に憧れ、あのお方の言葉を胸に刻み命令だが、今やっていることは鎖国。俺は正しいことをやっているのだろう。船は見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。でもそんなことして上に。俺を気にする必要はない。どうにかして今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。お前に手を貸そう。それまでは道中死ぬなよ。安心してくれ圭介。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。左遷は避けられないだろうな。ふん、俺もいい年して何をしているんだか。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして部下たちにここへ運ばせ。作次郎をここまで追い詰めたのも俺の計画通りさ。宵宮の言う通り、当時の俺は決心できていなかった。だが行動から俺の本音は漏れていたようだ。でもそれでええと思うで。ああ、今ようやく分かったよ、礼を言う。うちはあんたの両親。長野原家の跡継ぎの噂は前々から耳にしている。おしゃべりな割には侮れない人物だとね。そうだ、俺が子供の頃に見た花火、長野原花火屋なら再現できるだろ。短冊がないと無理や。その短冊はそうか、ならいい。そうへこまんといて。あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火ならあるで。気にせんといて。花火大。さっきの宵宮。うちはおしゃべり会話せんと何も解決はできひん。作次郎と圭介は昔のように。さあ行こうか。花火を見るにピッ。あんたらの花火は父ちゃんがうちの代わりに打ち上げてくれるで。